Hi guys, welcome back to my channel. It's me, your host, Lar. Today, gagawa tayo ng tuna sandwich bread. Ito yung mga kailangan natin. 2 cans of century tuna. Bali, ang isang can is 180 grams, so total of 360 grams. One cup mayonnaise. Pinch of white sugar. Sliced cheddar cheese. Chopped 2 ounce chopped celery. Kaya natin lalagyan ng sugar kasi medyo maalat yung tuna. So para ma-counter lang yung saltiness niya. So i-drain lang natin yung tuna. Dapat well-drained siya. Then we'll mix in the mayonnaise and then yung diced celery, tsaka yung pinch of sugar. Halo lang na natin to. So hahaluin lang natin ito hanggang sa ma-mix natin ang lahat. So maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood at nag-subscribe sa last video ko. Again, super salamat sa inyo. Then, toast na natin yung whole wheat bread. Wait lang natin lumipad. One, two, three. Fire! So, lagyan natin yung cheese. And then, scoop ng tuna spread. Wow! Nakakagutom, guys. Ooh! Sarap! Pang-commercial. Tostado siya. Oh my God!